Hello everyone. Today let's learn about adverb clauses. What is an adverb? We know that an adverb is a word used to describe an action or an adjective or another adverb. So what is an adverb clause? An adverb clause is a subordinate clause, that is a clause having a subject and a verb plus a subordinating conjunction which acts as an adverb. So a subordinate clause which acts as an subordinate or dependent clause which acts as an adverb in a sentence is called adverb clause. And like an adverb, it modifies or describes the action, or it can also describe the adjective clause, another verb clause in the sentence. So there are different ways in which you can describe an action or an event, right? For example, you can describe the time of the event, or the place of the event, or its frequency or condition, or the reason, cause, or purpose of the event. So let's learn the different types of adverb clauses. So adverb clauses are generally dependent or subordinate clauses which act as an adverb and which describes the action of the main clause. So this is an example for adverb clause taken from Google Images. You can go through that. So these are basically the different types of adverb clauses. We have adverb clauses of time, place, condition, manner, reason, effect, comparison, contrast, and purposes. So we are going to learn each type one by one. First, let's begin with the adverbial clause of time. So just like the name indicates, adverbial clauses of time describes the time of action. So എപ്പോൾ നടന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്ലോസസിനെയാണ് നമ്മൾ adverbial clauses of time എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോൾ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം. So there are different subordinating conjunctions which we can make use in order to form adverbial clauses of time. That is, adverbial clauses of time begins with conjunctions like when, whenever, while, since, after, before, till, until, before, as soon as long as, so long as, etc. So these are some of the subordinating conjunctions which are used to describe the time of action. So let's look at some examples. When the class was over, he went to the canteen. So here we have two clauses. He went to the canteen is an independent or a main clause, right? It can stand alone as a sentence. But what about the first part? When the class was over. Class കഴിഞ്ഞ നിമിഷമോ class കഴിഞ്ഞ സമയം. So when the class was over is a dependent clause. It begins with the conjunction when. The word when, we all know that we use the word when to describe time, right? So when the class was over is a dependent clause which is used to describe the time of action. എപ്പോഴാണ് ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയത്? When the class was over. Next example, reach back home before the sun sets. So reach back home is an imperative sentence and it can stand alone as an independent clause, right? But let's look at the second part. Before the sun sets. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. So എപ്പോൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തണം? സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. So before the sun sets is an adverb clause which describes the time of action. The next example, it is a long time since we met. Again, it is a long time is an independent clause. Since we met is an adverbial clause of time describing the time of action. Let's look at the last example. As soon as he reached the station, the train left. As soon as he reached the station, the train left. So ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും adverbial clause of time? Yes, as soon as he reached the station. The train left എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഇൻസിഡൻറ്റ്. ട്രെയിന് പോയി. എപ്പോൾ പോയി? as soon as he reached the station. അദ്ദേഹം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ നിമിഷം.
So as soon as he reached the station is an adverbial clause of time, and we use the conjunction as soon as to denote the time. Let's move on to the next type, and that is adverbial clause of place. എവിടെ വെച്ച് നടന്ന ആക്ഷൻ. സോ എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് adverbial clause of place. And adverbial clauses of place begins with subordinating conjunctions like where, wherever, everywhere, anywhere, etc. Let's look at the examples. Put the keys where you can find them. Put the keys. Keys വെക്കുക. എവിടെ വെക്കുക? Where you can find them. കാണുന്ന ഇടത്ത് വെക്കുക. So where you can find them is an adverbial clause of place, and it begins with a subordinating conjunction where. Everywhere we went, we were given gifts. We were given gifts. എവിടെയൊക്കെ? Everywhere we went, right? So we were given gifts is an example of an independent clause. Everywhere we went എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ adverbial clause of place ആണ്. You may sit wherever you like. So you may sit is the main clause or the main action, and wherever you like is a subordinate clause which describes the place of action, right? So adverbial clauses of place describes the place of action, and it begins with subordinating conjunctions of place like where, wherever, everywhere, anywhere. Now let's discuss the third type of adverbial clause, and that is adverbial clause of manner. Adverbial clause of manner describes the quality of action. എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് adverbial clause of manner, and it begins with subordinating conjunctions like as if, as though, in that, etc. Let's look at the examples. You may speak as you like. You may speak is the main clause or the independent clause. എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം? As you like. നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ. So here as you like is a dependent clause, and it describes the type or quality of action in the main clause. So as you like is an adverbial clause of manner which begins with a subordinating conjunction as. Similarly, let's look at the following examples. The child looked as though or as if it was hungry. The child looked. It is an independent clause which has a subject, this child, and verb looked. And എങ്ങനെയാ കുട്ടീനെ കാണാനിരുന്നേ? As though or as if it was hungry. വിശന്ന് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടേ. So as though or as if it was hungry is a dependent clause which describes how the child looked. So how അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് adverbial clause of manner. I am unhappy in that he doesn't talk to us. I am unhappy. എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടോ എങ്ങനെ വിഷമമുണ്ട്? In that he doesn't talk to us. അദ്ദേഹം നമ്മളോട് മിണ്ടാത്തതിനാൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. So in that he doesn't talk to us is an adverbial clause of manner. Next is the adverbial clause of comparison. So comparison വരുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ്. So when you describe the action, two different kinds of action, we use adverbial clauses of comparison, and it is written with the help of subordinating conjunctions like as or as dash as or so dash as, than, the dash the, etc. Let's look at the examples. Arun does not work so hard as Varun does. So here we can see a comparison between two people, Arun and Varun. അരുണിൻ്റെയും വരുണിൻ്റെയും ജോലിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണിത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ക്ലോസ് ഹിയർ? അരുൺ ഡസ് നോട്ട് വർക്ക് ഹാർഡ്, റൈറ്റ്? അരുൺ അധികം പണിയെടുക്കത്തില്ല. And his action is compared with the action of another person, Varun. So Varun ചെയ്യുന്നതിനത്ര വർക്ക് അരുൺ ചെയ്യാറില്ല. So here in this sentence, Arun does not work hard is an independent clause.
so dash as Varun does. അതെന്ന് പറയുന്നത് it's a dependent clause, it's an adverbial clause of comparison. Next, Hema is not so tall as her sister is. Here Hema is not tall എന്ന് പറയുന്നതാണ് independent clause. So tall as or so dash as a sister is എന്ന് പറയുന്നത് is a dependent clause, is an adverbial clause of comparison. ഹേമയും ഹേമയുടെ സഹോദരിയുടെയും പൊക്കത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. So Hema is shorter than her sister, അല്ലെങ്കിൽ Hema is not so tall as her sister എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. And Hema is not tall is the main clause, and the adverbial clause of comparison is so dash as her sister is. Next one, the sooner we start, the earlier we reach there. So this again is a comparison of two action. നമ്മൾ എത്രയും നേരത്തെ ഇറങ്ങുന്നോ അത്രയും നേരത്തെ എത്താം. So this here it's a bit complicated because the is the subordinating conjunction of comparison. So ഇവിടെ main clause ആയിട്ട് വരുന്നത് we start എന്നാണ്. The sooner dash the earlier we reach there എന്ന് പറയുന്നത് adverbial clause of comparison ആണ്. Next one, he is older than he looks. So the main clause is he is older, and the adverbial clause of comparison is than he looks. Let's look at the next adverbial clause type, and that is adverbial clause of reason or cause. Main clauseലെ ആക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കാരണമാണ് adverbial clause of reason or cause നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. And the subordinating conjunctions that we can use here is because, for, since, that, inasmuch as, etc. Let's look at the examples. He is absent because he is ill. So here we have two clauses. He is absent എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു clause ആണ്. Because he is ill എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ clause ആണ്. And we can understand that he is absent is an independent clause and a main clause. And because he is ill എന്ന് പറയുന്നതോ it's a dependent clause. It describes the reason for the main action. അവൻ ഇന്ന് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, കാരണം വയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, right? So because he is ill is an adverbial clause of reason or cause. Let's look at the other examples. He can't buy a car for he has no money. So the main action is he can't buy a car. Why can't he buy the car? For he has no money. So for he has no money is an adverbial clause of reason or cause, and it begins with the conjunction for. Next example, as he is poor, he has few friends. Here, what is the main clause? He has fewer friends. അവന് അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല. Why? As he is poor. പാവപ്പെട്ടവനായോണ്ട്. So as he is poor is an adverbial clause of reason. കാരണമാണ് പറയുന്നത്, മെയിൻ ആക്ഷൻ്റെ കാരണം. Next one, inasmuch as he is with us, we can hope to win. So we can hope to win. നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. That is the main action or the main clause, and it is supported by a dependent clause, and that is inasmuch as he is with us. അവൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So inasmuch as he is with us is an adverbial clause of reason which explains the main action. Next we have an adverbial clause of purpose. It's somewhat actually it's a bit confusing to understand between reason and purpose. But purpose എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആക്ഷൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. And the subordinating conjunctions of purpose are that, in order that, so that, lest, for fear that, so that dash not, etc. So these are the conjunctions which we can make use of to write the adverbial clause of purpose. Let's look at the examples. He works very hard so that he may secure first rank. He works very hard is the main action. അവൻ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കും. And what is the purpose of his
for a purpose of him working hard so that he may secure first rank. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. So that he may secure first rank is an adverbial clause of purpose which describes the purpose of the main action. ഉദ്ദേശം എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് adverbial clause of purpose തരുന്നത്. Next one, you must hurry in order that you reach the class on time. So here you must hurry is the main action. ഇനി പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവണം. Why? In order that you reach the class on time. So in order that you reach the class on time is an adverbial clause of purpose. എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ പെട്ടെന്ന് ഒരുങ്ങേണ്ടത്? ക്ലാസ്സിൽ സമയത്തിന് എത്താൻ. So in order that you reach the class on time describes the purpose of action. Next one, she opened the umbrella for fear that she might get wet. So she opened the umbrella. അവൾ കുട തുറന്നു. That is the main action. And what is the purpose of the action? For fear that she might get wet. നനയും എന്ന പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് കുട തുറന്നു. So നനയും എന്ന പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് for fear that she might get wet. That is the adverbial clause of purpose. Next example, he spoke in a low tone so that he might not disturb the class. He spoke in a low tone. അവൻ പതിയെ സംസാരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിയെ സംസാരിച്ചത്? So that he might not disturb the class. ക്ലാസ്സിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. So see, adverbial clause of purposes describe the purpose of action. എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൻ ആക്ഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ആണ് adverbial clauses of purpose വിവരിക്കുന്നത്. The next is adverbial clause of result or effect. So adverbial clauses of result or effect describe the result of the main action. നടന്ന മെയിൻ ആക്ഷൻ്റെ ഫലം എന്താണ് എന്നാണ് adverbial clauses of result പറയുന്നത്. And it begins with subordinating conjunctions like so that, such that, etc. Let's look at the examples. He was so tired that he couldn't walk. So here, what is the main clause? മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എന്താണ്? He was tired. അവൻ ടയേർഡ് ആയിരുന്നു, ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. And ക്ഷീണിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് what happened? What is the result of his action? So that he couldn't walk. അവൻ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. So that he couldn't walk is an adverbial clause of result or effect. ആദ്യത്തെ മെയിൻ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമാണ് adverbial clause of result or effect പറയുന്നത്. And this is a clause, but this is a sentence which contains two clauses, right? He was tired എന്ന മെയിൻ ക്ലോസും ഉണ്ട്, so that he couldn't walk എന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഉണ്ട്. ഇതിനെ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലോസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. And that is what is given in the bracket. He is too tired to walk. So he is too tired to walk. In the sentence there is only one clause, and this is a combination or a conversion of the previous sentence. So let's look at the following examples. Such was the explosion that the whole structure crumpled. So what is the main action? എന്താണ് main action ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്? There was an explosion. ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായി. And അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ്? Such that the whole structure crumpled. A whole building അല്ലെങ്കിൽ ആ whole structure ഇടിഞ്ഞു വീണു. So there was an explosion. There was the explosion. That is the main clause. Such that the whole structure crumpled is the adverbial clause of result. Next one. He ran so fast that he could board the train. So he ran fast. What is the main action? അവൻ വേഗത്തിൽ ഓടി. And as a result, so that he could board the train. വേഗത്തിൽ ഓടിയോണ്ട് ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പറ്റി. So that he could board the train is the adverbial clause of result or effect. Next is the adverbial clause of concession. എന്നിരുന്നാലും എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരുന്ന ക്ലോസസ് ആണ് adverbial clause of concession.
മെയിൻ സംഭവം ഇതാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് സം എക്സാമ്പിൾസ്. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് we use subordinating conjunctions like though, although, even if, whereas, while, etc. to describe subordinating conjunction, to describe adverbial clause of concession. Let's look at the examples. Though he is poor, he is happy. So what is the main action? He is happy. അദ്ദേഹം ഹാപ്പിയാണ്. He is happy. And what is the concession? എന്നിരുന്നാലും എന്താണ്? Though he is poor, പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നാലും he is happy. So he is happy no matter what the circumstances is. So though he is poor എന്ന് പറയുന്നത് adverbial clause of concession ആണ്. It kind of gives you an opposite idea. Main actionൻ്റെ opposite idea ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. Next one. Although he is weak, he works hard. So what is the main action? He works hard. അദ്ദേഹം കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും. Although he is weak, വയ്യാതിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയില്ല എന്നിട്ടും he works hard. So മെയിൻ ആക്ഷൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നിരുന്നാലും എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് adverbial clause of concession തരുന്നത്. Next one. Even though he has money, he doesn't help others. So what is the main action? He doesn't help others. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാറില്ല. Even though he has money, കാശ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും. So see an opposite idea. He doesn't help others even though he has money. So even though he has money is an adverbial clause of concession. So next, the next examples are also the similar ones. Whereas Ram is popular, his brother has few friends. So his brother has few friends. അവൻ്റെ സഹോദരന് വളരെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സേ ഉള്ളൂ. Whereas Ram is popular. റാം ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ്, എന്നിരുന്നാലും ബ്രദറിന് വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല. Even if he tries now, he won't reach on time. So what is the main action? He won't reach on time. അവൻ സമയത്തിന് എത്തില്ല. Even if he tries now, ഇപ്പം ശ്രമിച്ചാലും. So even if he tries now is an adverbial clause of concession. The next one, the last type of adverbial clause is adverbial clause of condition, which is also known as conditional clauses. നിബന്ധന, മെയിൻ ആക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിബന്ധനകൾ or conditions തരുന്ന clauses ആണ് conditional clauses or adverbial clause of condition എന്ന് പറയുന്നത്. So here we have conjunctions like if, unless, whether, provided that, so long as, in case, on condition that, etc. So these conjunctions are used to provide certain conditions or nibandhanagal. Let's look at the examples. If you do not work hard, you will fail. What is the main action? You will fail. Nee thokum. And what is the condition? If you do not work hard, nee thokunnathu eppozhana? Nee kadinamai adhvanichillengi. If you do not work hard, you will fail. So we must remember ifum whether ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ conditional clauses എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Next one. Unless you work hard, you cannot pass. Again, a similar kind of sentence. What is the main action? You cannot pass. Nee jeikkilla. And what is the condition? Unless you work hard. കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ജയിക്കില്ല. So unless you work hard gives a condition. നിബന്ധന കൊടുക്കുക, ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടില്ല. Whether you join me or not, I am going today. What is the main action? I am going today. ഞാൻ ഇന്ന് പോവാണ്. Whether you join me or not, നീ എൻ്റെ കൂടെ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും. So whether you join me or not is a conditional clause. I shall lend you my book on condition that you return it tomorrow. So I will give you my book. ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്ക് ഞാൻ തരാം. But what is the condition? You have to return it tomorrow. So on condition that you return it tomorrow is an adverbial clause of condition or conditional clause. Next one. In case you meet my brother, please tell him to call me. So what is the main action? Please tell your brother to call me. Brother noda enna vilikkan para. And what is the condition behind it? If in case you meet my brother, ende brother ne kaanayanengil enna vilikkan para. We shall give you some money provided you spend it wisely. What is the main action? We shall give you some money. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാം. But what is the condition? Provided you spend it wisely. സൂക്ഷിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം.
So that is about adverbial clause of condition, or most commonly known as conditional clauses. Such clauses begin with conjunctions like if, unless, whether, provided that, so long as, in case, on condition that, etc. So keep this in mind. There are two ways in which you can write an adverbial clause of condition, and type sentence conditional sentence type 1 is when you describe something that is likely to happen. നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യം, ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നതാണ് conditional sentence type 1. And we can write conditional sentence type 1 using the following way. That is, the sentence will begin with if and simple present. The main clauseൽ നമ്മൾ will ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Look at the example. If I find her address, I will send her an invitation. So if I find her address, it's a sentence in simple present tense and it is a conditional clause. I will send her an invitation. That is the main clause. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യത്തെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നടക്കാൻ വളരെ അധികം സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിലൂടെ എങ്ങനെ പറയാം? ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് 2. That is, we can write conditional sentence type 2 by beginning with if or whether, followed by the action in simple past tense. So dependent clauses simple past tenseലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. And the main clause will have would instead of will. So what will be the answer? Let's look at an example. If I found her address, I would send her an invitation. അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കുമായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ലി ടു ഹാപ്പൻ. നടക്കാൻ അധികം സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസസ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ മെയിൻ ക്ലോസിന് വുഡ് യൂസ് ചെയ്തും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് 1-ലാണെങ്കിലോ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് we use simple present in the conditional clause and we use will in the main clause. That is all about adverbial clauses and different types of adverbial clauses. So we learned about 6 or 7 types of adverbial clauses. I hope you have understood. If you have any doubts, please message in the group, or if you have any suggestions, do let us know. So have a pleasant learning experience. Thank you.